Hello and welcome to Daily Mirror and Lankadeepa Live. Today we are joining you to discuss a very serious issue in the country, exploding gas cylinders. And to discuss that topic, we have a very special guest with us. But before I introduce our guest to you, let me just tell you about the program and how you can join in. Daily Mirror and Lankadeepa Live is being broadcast on Daily Mirror, YouTube, Facebook, and Twitter, as well as Lankadeepa YouTube, Facebook, and Twitter. You can pose your questions to our guest through both Facebook as well as Twitter. On Facebook, you can post your question as a comment under this live feed. And we will put it on the screen and take it up with our guest. And on Twitter, you can post your question as again as a comment with the hashtag AskDailyMirror. So before I introduce you to our guest, let me introduce you to my co-host, Ashanti Varnasuriya. Ashanti. ස්තුතියි අද දවසේදී අපි කාලීන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්නට සූදානම් මේ වන විට මුළු සමාජයේම බෙහෙවින්ම බිය ගැන්වී සිටින මාතෘකාවක් මෙයා. ඒ තමයි ගෑස් පිපිරීම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි හිතුවා මේ කාලීන සජීවී සංවාදයේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. මොකද ඔබත් බෙහෙවින්ම බය වෙලා ඉන්නවා කියලා අපි දන්නවා හොඳින්ම. ඒ නිසා මේ වන විට බලනකොට කොළඹ, වැලිගම, රත්නපුර, නිකබැරටිය වගේ තවත් බොහොමයක් ප්‍රදේශවලින් ගෑස් පිපිරීම් වාර්තා වුණා පසුගිය සති කිහිපය තුලදීම. ඉතින් ගෙවුණු සතිය දිහා බලනකොට ගෑස් පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන් මේ සිදුවුණු සිදුවීම් රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියනවා මේට ගෑස් සිලින්ඩර්ස් පිපිරීමක් සිදු වී නැති බවට. නමුත් ඔවුන් කලින් කිව්වා එසේ සිදු වූ බවට. කෙසේ වෙතත් මේ ආකාරයෙන් දෝලනය වන මේ ප්‍රශ්නය ගැන ඩේලි මිරර් සහ ලංකාදීප අපි අපේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීව සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම්. ඔබට පුළුවන් ඩේලි මිරර් සහ ලංකාදීප YouTube, Facebook, Twitter හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට ඇති ප්‍රශ්න යොමු කරන්නට සූදානම්. අද දවසේදී අපි අපේ මේ කාලීන සජීවී සංවාදයට එකතු කර ගන්නවා විශේෂ ආරාධිත අමුත්තේ. ඒ ආරාධිත අමුත්තාට පුළුවන් ඔබට ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ ඩේලි මිරර් සහ ලංකාදීප Facebook, Twitter, YouTube හරහා අපිට කමෙන්ට් කිරීමෙන් ඔබටත් පුළුවන් සජීවීව මේ සංවාදයට එකතු වෙන්නට. ඊට කලින් අපි සංවාදය ගොඩනැගෙන්නට කලින් සූදානම් ඔබට අපගේ සකස් කර ඇති වීඩියෝ දර්ශන කිහිපයක් පෙන්වන්නට. ඊශ්වරන්. Yes, Ashanti. So before that, let me introduce our viewers to our guest. And our guest today is a very familiar face these days, Thushan Gunawardena. He is the former executive director of the Consumer Affairs Authority. Thushan, thank you for joining us on this program. Thushan, we can't hear you. Just wondering if your mic is muted on your end. Sorry, my mic was muted. So thank you, Iswaran and Ashanti. Thank you for inviting me to join this program, and I'm glad to be with you all today. So before we, yes, please. හඳුන්වා දුන්න නිසා මම සූදානම් දැන් අපි ආරාධිතා මුක්තා හඳුන්වා දෙන්නට. ඔබ දන්නවා කාලයක් පුරාවටම ගෑස් සම්බන්ධයෙන්ුත් විවිධ තව සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන්ුත් විශේෂ ආందోලනාත්මක ප්‍රකාශ සිදු කළ පාරිභෝගික අධිකාරියේ හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂ තුෂාන් ගුණවර්ධන තමයි අද අපේ දවසේදී අපේ සජීවී සංවාද සටහනේ ආරාධිතා මුක්තා වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා ගෑස් පිපිරීම් සම්බන්ධයෙන්ුත් ඔහුට එන්නට කියලා අපිත් සමග කතා කරන්න, ඔබව දැනුවත් කරන්නට. ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපිත් එක්ක මේ වෙලේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්වත් අපි ආදරෙන් අපේ සජීවී සංවාදයට කැඳවා ගනිමින් සූදානම් වෙන අද දවසේදී අපේ සජීවී සංවාදය මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරන්නට. So before we get into the conversation, I just want to play this small clip that is being circulating on social media. Okay. देखो जाओ वो मिलो देखो ये नंबर तो देखो मुझे मेरा कौन हां वो ठीक देखो මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සිලින්ඩර් දෙකක් මගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට දුන්නා දැන් ගෙනිලා ඊයේ දුන්න එක ලීක් කියලා දැන් ගියා එතනට සිලින්ඩරේ උතරක් ඊට පස්සේ සිලින්ඩරේ
ඔක්කොම කවරේ ගලවලා එයා සබම් පෙළ ටිකක් දාලා බැලුවාම ඒකත් ලීක්. දෙකම ලීක් වෙනවා නිකන් කටින්. මම Right, so that's a video that has been circulating quite widely on social media. Tushant, with your experience, what exactly is happening there? I think it's pretty obvious that it's a gas leak. It's leaking from the valve of the cylinder. So I saw the authorities trying to establish this as a common thing and also justifying accidents as something that happens around the world. We know that. We definitely know that. But before we go into that, if you can just explain what is causing the leak, Tushant? This probably there is no confirmation as of now, because this has to be thoroughly investigated, verified, that in April the companies arbitrarily decided to change the composition of butane and propane. All this while, up until then, the composition was 80% butane, 20% propane. In April, without no prior warning, the companies decided to change the composition to 50-50, meaning that propane was increased to 50% and butane was also butane was lowered to 50% from 80%. So then we did some extensive research on this to find out what was going on, because at that time I was at the Consumer Affairs Authority serving as the executive director. We found that propane was an industrial gas and it is widely used in extremely cold countries, and butane was the preferred choice for most of the hot climates. So we started questioning the companies, because the companies informed haphazardly to the authority after releasing this to the market, and falsely claimed that it can cook more, and it is a hybrid cylinder, it has many benefits over the previous composition. But over time, people realized that this is not so, because the gas cylinder started finishing earlier than the previous one. And some people complained it takes a long time to cook. So we started drilling into the problem, and then we informed the company several times that what they are claiming in their advertisements are factually incorrect. So why this situation today, we don't know whether they have changed the formula post that situation, but I'm of the view now that possibly this same composition which was there in April, when we took samples from the market, we tested these samples at a internationally recognized laboratory, and we found that we tested 3 samples, 2 from Litrogas, 1 from Laughs, and all 3 cylinders had the same composition, meaning 50-50, butane 50%, propane 50%. So we actually inquired from the company as to what this situation was, and we didn't tell them that we tested the samples. Litro wrote to us claiming that 50%, the 12.5 liter cylinder has 80% butane, 20% propane, and the new hybrid 18 liter cylinder
the so-called hybrid 18-liter cylinder has 50-50. So we found that they were lying to us. They were trying to mislead the regulator at that point, falsely claiming the composition in the 12.5 kilogram cylinder. So this is very, very serious, because the composition directly relates to, I mean, it's an industrial gas. At the end of the day, they're dealing with I mean, no matter what they say at this point, I will never believe what these companies say anymore because of their past. So we were at that point, the Consumer Affairs Authority they were trying to mislead the regulator. So it was very clear. I mean, I have enough proof of that. So now, today, at this point, we find that there are gas related, domestic gas related accidents, a spate of accidents. So we obviously, it is very alarming. I mean, once a year, once in 6 months may happen, accidents may happen, but now we have had 6. I think there was an accident today as well. So whilst the government regulator comes out and says, sitting with the minister, by the way, very alarming, claims that there had been a leak, and you have to look after the electrical system and all that. I mean, he never said anything that we don't know. Or we knew there was an explosion, then there was a fire, and he says, look, if it leaks, yes, we also know it has leaked. He also says it has leaked. He says if it might, when it leaks, it'll get mix with the air, and then an electrical spark can ignite this. So I mean, everyone knows that, right? All of us know that that is how it happens. So, but then, I mean, I personally expected the government analysts to be a bit more specific. I mean, that is what is expected from a government analyst. But, well, I have my doubts now because he was sitting with the minister and giving that statement. I mean, I don't know where the independence is anymore. But having said that, we need to understand what now, if this composition is still there. I mean, we tested in April, towards the latter part of April, and we found very clearly that there is no such thing called a hybrid cylinder. Even the 12.5 liter had the same amount of gas. So the same composition. So when I checked with some experts from the Petroleum Corporation also, they say, obviously, if they increase propane, the pressure inside the cylinder will be high. Especially during daytime, if it heats up, it is going to be high. So possibly what happens is all these valves and the cylinders are old, and the valves are now leaking because of this. Possibly, if it is connected through an old regulator and connected to an electrical appliance or an oven or a cooker, this could also leak from that because of the pressure issue. So according to the experts that I have spoken, what they say is that because of old equipment plus the pressure inside the cylinder, because of the high content of propane, will be much higher than the butane when butane was at 80%. So I also have a reason to believe, because if you really search on the internet about propane, most countries have a separate cylinder for propane. They don't put it in the butane cylinder. So that's one. And it is very clear that propane rich mix is an industrial mix. It's always for heating or outdoor use. Propane is used in other countries for barbecue machines. So
it's always outdoor activity. It's nothing to do with indoor, because it's a more volatile gas than butane. So this could probably be the reason. If it is not so, then still these companies have to come and explain what is going on, because this puts everyone in danger. So people's lives are at risk. Why wasn't action taken when you were in the CAA, this matter was raised? What prevented you or the CAA from taking action against these two companies? We wrote to them. Unfortunately, I believe that there was no political will to stop this. So CA on its own did what we could. I mean, I'm sure the chairman also wanted to do something to stop it. So we were desperately running around trying to, we can only write to them and say, stop this. So we wanted them to withdraw this cylinder immediately from the market, which they didn't do, because, they were working above the regulator. There was no split in the CAA on this matter either, was there? No. We were very clear, because we knew what they did. They lowered they started marketing this, erasing the existing information on the cylinder. You can't do that. There are specific provisions in the CAA Act where no information contained in a package can be erased or tampered with. So here, even in the cylinder, it's clearly engraved the amount of butane, propane plus the weight of the cylinder. So now here they print 18 liters, and there is, in the cylinder, it's engraved as 12.5 kilos. So this is misleading everyone. So we were very critical about this. We tried to take different routes. We spoke to the Attorney General. He was also very helpful. He was trying to also do what we could. But I felt that when there's no political will to move forward, instead of them taking action against the gas companies, they started looking within and started taking action against me for discussing this out, because I did everything I could within the organization. When it was not moving anywhere, then I decided to go out with the message. I even wrote to the president, His Excellency the President, and told him, look, this is a fraud and he needs to intervene. So, but nothing happened till we were trying to, get them to withdraw, but nothing happened. Now I saw Minister Alagiyawanna coming out and saying that he tried to work against the gas company marketing this cylinder, but there was no proper concentrated effort on his part, because these two ministers got together and even got a pricing done for the new cylinder, which we were against at that point. So we had to, comply. So we're getting some questions also on the same thing. So we just put up one of the questions which has come up via Facebook from Shiranti Fernando, who has just asked the same thing I just asked you, what the authorities did back then, or why didn't they do anything at all. So there was no meeting sought between you and the president and you or the minister to discuss this in detail? There was no meeting with the president, but there were a couple of meetings with the ministers where we voiced our concern, because this was obviously alarming, because by end of April, we knew the gas companies were lying. They were trying to mislead us, falsely claiming the composition. So we were very alarmed, but we then at that point, towards in June, July, we tried our best, but it didn't work. Then only I started going out, talking out. The media did a major role, trying to, take this message out there, and then only these things started happening. But 21st of September, I left the Consumer Affairs Authority.
And now we find that these accidents are now, and I have a written document. I wrote email to these two ministers, specifically telling them that this composition is not suitable for the country, and we may that there may be um, accidents involved with this new composition. So, and I have very clearly told them that they are ignoring their fiduciary duties in that email. So even that There was no fell on deaf response. ears. There was no response to your email. Absolutely nothing. And now I see that they're running around and trying to say that they took action, and I never saw anything being done. They of course did. They just wrote letters, but if the government cannot intervene and stop their own company Litro doing this, I mean, what can we do as citizens? Consumer Affairs Authority couldn't do anything because uh, and when we sent letters telling them to withdraw, they didn't do that. So there was absolutely nothing that the Consumer Affairs Authority did at that point to withdraw after that situation. So when the accident started happening, when we started talking out again, now they want to educate the people on how to use the gas cylinders. So when there's enough proof that gas cylinders are leaking, they need to do a recall and fix the problem. And to date, Litro Gas comes out and says it is safe. And they are blaming the consumer for misuse, which is very unfortunate. I mean, these same officers wrote to us because they said at the press conference that their composition was never changed, and that there is a established tender process and they can't bring anything that they want to. But I have a letter, one of these officers confirming that the composition has been changed. So I don't know how they could lie like this in front of the citizens to the entire country and get away with it. That's why I still believe that the government has to intervene. I mean, not just come and say. I saw the minister coming and saying, "Look, the gas company is saying it's safe," and I have the government analyst. I mean, then how come all these explosions? So we need to check. I mean, government has to intervene and quickly get the company to recall. I mean, this is 100% government-owned company at the end of the day, right? Yes. So who's trying to? I mean, at the end, they are blaming. Now they are blaming. They are saying that okay, people have to be educated on how to use gas. I mean, why didn't they think of this before? What is these gas companies doing with their marketing budget? Quite a number of questions are coming in, Tushan, on Facebook. So we'd like to encourage our viewers to raise any concerns that they have, any questions that they have through Facebook by putting your question as a comment below this feed. Before we go further, let me bring in Ashanti. Ashanti, you can ask whatever questions you want. තුෂාන් මහත්තයා මට ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබෙනවා ආසන්න ඒක නිසා කෙටි පිළිතුරු ටිකක් දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලය ඉතාමත් සීමිත නිසා දැන් අපිත් එක්ක සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ බෙහෙවින්ම මේ වෙලේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අපේ ආදරණීය ගෘහණියන් ගොඩක් වෙලාට ගෙදර ඉන්න අය මෙහෙම ඇත්තටම අපිටත් දැනුමක් නැහැ මොකද මේ බියුටෙන් ප්‍රොෆෙන් කියන්නේ කියලා දැන් මේකේ ඔබතුමා කියන විදිහට මේ සංයුක්තියේ යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් නිසා තමයි මේ ආකාරයෙන් මේ පිපිරීම් සිදුවියේ හැකි කියන කරුණනේ ඔබතුමා කියන්නේ දැන් මේ විදිහට මේක අඩු වුණාම මොකක් වැඩි වුණාමද මේ විදිහට පිපිරෙන්න පුළුවන් මේක ගැන කෙටි හැඳින්වීම මට කෙටි පිළිතුරක් දෙන්න මුලින්ම
ඕශන්ති මේකේ මෙච්චර කල් ලංකාවේ තිබුණේ 80ක් බියටෙන් 20ක් ප්‍රොපේන් මේ ගෑස් කොම්පැනි දෙකෙන් කරේ එක පාර්ටම කිසිම හේතුවක් නැතුව මේක 50 කෙරුවා අපි ඒක ටෙස් කල්ල බැලුවා හැම ගෑස් සිලින්ඩර් 3ක් මරගෙන කොම්පැනි දෙකෙන්ම ඔය කියන ගෑස් සිලින්ඩර් අරගෙන ඔක්කෝගෙම තිබුණේ 50 ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රොපේන් කියන්නේ ටිකක් ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ගෑස් එක ඒක මේ හුඟක් වෙලාවට එලි මහනේ පාවිච්චි කරන ගෑස් එකක් එහෙම තමයි මේක අර්ථ දක්වලා තියෙන ඉතින් ඒ වගේ ගෑස් එකක් වැඩි කරේ ඒකැනේ ප්‍රොපේන් කියන ගෑස් එක අනිත්තක හුඟක් වෙලාවට මේ අයිස් වැටෙන් රටවල්වල පාවිච්චි කරන්නේ ද අපේ රටේ කොයි වෙලාවකවත් නෑන එච්චර හීතල තත්ත්වයක් ඉතින් මේක මෙහෙම දාලා මේ සංයුතිය වෙනස් කල්ලා මේක ගැන ගොඩක් බොරු කතා කිව්වා මේකෙන් උයන්න පුළුවන්කව වැඩිපුර මේක මේ අමුතුම විදිහ මේක රස්නය වැඩි කිව්වා මේ වගේ කිසිම පදනමක් නැති කතා ගොඩාක් කිව්වා අපිට මහ ජනතාවට ඉතින් දැන් අද වෙනට ඒක ගැන කිසිම කතාවක් නෑ ගැන කියන්නෙත් නෑ ඒ කට්ටියම ඔයි ඕගොල්ලොම තමයි මාධ්‍ය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් තියලා කිව්වේ මේක වැඩිපුර උයන්න පුළුවන් කියලා දැන් අද ඒක ගැන කිසිම කතාවක් නෑ අද කියනවා ඇවිල්ලා නෑ මේකේ සංයුතිය කොයි වෙලාවකත් වෙනස් කරලා නෑ කියලා සංයුතිය මේගොල්ලෝ වෙනස් කරා ඒගොල්ලන්ම ලියලා අපිට කිව්වා සංයුතිය වෙනස් කරා කියලා මයි ගාවේ ලිපි ලේඛන ඔක්කොම තියෙනවා ඉතින් දැන් තත්ත්වය තමයි මේක පොඩ්ඩක් දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේක තව ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් ඔබතුමා ඔක මාස ගණනාවක් තිස්සේ සිට කියනවානේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මේ සංයුතියේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා තුෂාන් මහත්තයා කොහොමද මේක කලින්ම දැනගත්තේ මේක අප්‍රේල් මාසේ මේ වගේ ලීටර් 18 කතාව අප්‍රේල් 12 ඊමේල් එකකින් තමයි පාරිභෝගික අධිකාරියට දැනුම් දුන්නේ මේ සිංහල දෙමළ අවුරුද්ද දවසේ ඉතින් එහෙම දැනුම් දීලා කලබලයට මේක මාකට් එකට ගෙනාවා අපිටත් සැක හිතුණා මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේක ටිකක් කල් යනවා ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මේක ලීටර් 18 කියනකොට අපි බැලුවා මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පාරිභෝගික අධිකාරියේ මේක නියාමනය වෙන එකක් මේ ගෑස් සිලින්ඩරේ බර කිරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ලීටර් 18ක් කියලා ගවම බර කිරා ගන්න කොහොමද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඉතින් ඒක හරහා අපි කිව්වා නෑ මේක මෙහෙම කරන්න බෑ මේකට ක්‍රමවේදයක් හදන්න කියලා. මේගොල්ලෝ ඒක කරෙත් නෑ. දිගින් දිගටම මේවා මගේ ඇර හිටියා මේ ගෑස් කෝම්පැනිය. ඉතින් අපිත් මේක දිගින් දිගටම මේගොල්ලොන්ට මේක කරන්න දෙන්න බැහැ කියන තැන ඔබතුමාට මතුවෙච්ච සැකයක් පසුපස ඔබතුමා ගිහිල්ලා තමයි මේ දේ හොයාගත්තේ එහෙම. ඔව් ඊට පස්සේ අපි පාරිභෝගික අධිකාරිය හැටියට මාකට් එකේ තියෙන ගෑස් සිලින්ඩර් අරගෙන අපි චෙක් කරා. මේකේ තියෙන සංයුතිය මොකක්ද කියලා. දැන් මේගොල්ලෝ කියනවානේ මේකේ වැඩිපුර යන්න පුළුවන් මේ ලොකු කතාවක් කියන හින්දා අපි චෙක් කරා. චෙක් කරාම හැම ගෑස් දැන් මේගොල්ලෝ කියනවානේ එකක් හයිබ්‍රිඩ් කියලා මේ ලීටර් 18 එක හයිබ්‍රිඩ් මේක වැඩි උයන්න පුළුවන් ලොකු කතාවක් කිව්ව හින්දා අපි ඒකයි පරණ 12.5යි තියෙන එකයි ලාෆ්ස් එකෙත් 12.5යි තියෙන එකකුත් අරගෙන ගිහලා අපි සිලින්ඩර් 3ක් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්ත ලැබ් එකකට දීලා ටෙස්ට් කරා. ටෙස්ට් කරාම තිබුණේ 12.5 තියෙන 50%යි අර 18 18 ලීටර් හයිබ්‍රිඩ් කියපු එකේ 50%යි ලාෆ්ස් එකේ 12.5 තියෙන 50%යි. මේ සංයුතියේ මේ ආකාරයේ වෙනසක් සිදු වීම නිසා මේ විදිහට සිලින්ඩරේ පිපිරෙන්න පුළුවන්. ඒකද අවසාන නිගමනය? සිලින්ඩරයක් පිපිරෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ සිලින්ඩරෙන් ගෑස් කාන්දු වෙනවා. ගෑස් කාන්දු වෙලා ඒ අවකාශයේ පිරුණයින් පස්සේ කවුරු හරි ලයිට් එකක් දැම්මොත් ලයිට් එකේ ස්විච් එකේ එන ඒ ස්පාර්ක් එක ඉග්නයිට් වෙනවා. මේක පත්තු වෙනවා. පත්තු වුනහම පුපුරනවා මේක එකපාරට. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක අති භයානකයි. නමුත් දැන් පහුගිය දවස්වල වෙච්ච සිදුවීම් සියල්ලම බලනකොට දැන් කියනවා අපේ රජයේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේක කිසිදු ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුරා යාමකින් සිදු නොවූ බවට ඔවුන් කියනවා. ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු නිදහස් වීම වාතයේ සමග මිශ්‍ර වීම නිසා පුපුරා ගොස් ඇති බවට මෙහෙම කියනවා. අනිත් එක දැන් අපි ගත්තම ලිට්‍රෝ ඔබතුමාගේ සඳහන් කරන ගෑස් සමාගමට SLS සහතිකයේ තිබෙනවා. අපි කාවද තුෂාන් විශ්වාස කරන්නේ? මෙහෙම ලිට්‍රෝස් මේ සංයුතියට කිසිම ප්‍රමිතියක් නැහැ. තියෙන්නේ ගෑස් යකඩ සිලින්ඩරයටයි ගෑස් ඒ සිලින්ඩරේ පුරවනකොට ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ ප්‍රෙෂර් එකට ප්‍රමිතියක්. එච්චරයි තියෙන්නේ. සංයුතිය ගැන කොහෙවත් කියලා නැහැ. මොකද වෙන රටවල් වල මේවා හොයලා බලලා ඒ රටට ගැලපෙන ගෑස් එකක් තමයි ඒ රටෙන් අවසර දීලා තියෙන්නේ.
ගේන්න සංයුතියක්. දැන් මෙහෙ ලාභ පිණිස සමාගම්වලට ඕන ගෑස් එකක් ගේන්න ඉඩ දීලා ඉන්නවා මේ රාජ්‍ය ආයතන. දැන් මේ රාජ්‍ය ආයතනය මම දිගින් දිගටම කියන්නේ මේකට රජය මැදිහත් වෙන මේකට මේ කොම්පැනි වලට ඕන දේ කරන්න අරින්න එපා. ඔබතුමාගේ පත්වීම ඇමතිවරයාගේ අනුදැනුව මත සිදුවන එකක් නේද? ඔබතුමාගේ පත්වීමට ගියොත් ඔබතුමා වැඩ කරන පාරිභෝගික අධිකාරියේ හිටපු නැතු විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස අපි කතා කරොත් එදා දවසේදී ඔබතුමා මේක කියනවා. ඔබතුමා මේක ඇමතිවරයාව දැනුවත් කරනවා. එහෙම කරානේ? ඔව් ඇමතිවරයාව දැනුවත් කරා. ඇමතිවරු දෙන්නම දැනුවත් කරා. ගණන් ගත්තේ නැහැ. නෑ මේක ඒ කියන්නේ මම ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. මේක පුපුරයි. මේ ජූනි මාසේ 26 මම දැනුම් දෙන්නේ ලිඛිතව මේක පුපුරයි. මේ පාරිභෝගික අධිකාරී ඔක්කොම ඩිරෙක්ටර්ස්ලාත් ලිව්වා, චෙයාමන්ටත් ලිව්වා, මිනිස්ට්‍රි දෙකේ සෙක්‍රටරිලා දෙන්නටම ලිව්වා. මිනිස්ට්‍රි සෙක්‍රටරිලාට ඒ වගේම අමාත්‍යවරු දෙන්නට ඇඩ්‍රස් කරලා යව්වේ. මේක පුපුරයි. කිසිදු පිළිතුරක් ඔබතුමාට ලැබුණේ නැහැ ලියපු ඒවට. පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකට පිළිතුරක් ලැබුණා. ඔබතුමා බෙහෙවි දැන් ඔබතුමා මේ රජය වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරානේ. මේ රජය ගෙන එන්නට වැඩ කරානේ. ඔව් රජය ගෙන එන්නට වැඩ කරා. හැබැයි මේ කරන වැඩවලට නම් ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් කරන්න තිබුණේ නැද්ද? ඔබතුමා මම ජනාධිපතිවරයාට මේක අප්‍රේල් මැයි මාසේ දැනුම් දුන්නා. මෙන්න මෙහෙම වංචාවක් කරන්න යනවා මේ ගෑස් කොම්පැනි වලින්. මම එතුමාට දැනුවත් කරා. එතුමාට ලිපියක් යොමු කරලා දැනුවත් කරා. ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? ඒකට ප්‍රතිචාරයක් තිබුණේ නැහැ. ඒකට මොකක්වත් කියලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතුමා දැනුවත් වුණා හෝ නොවුණා කිසිදු ඔය ප්‍රතිචාරයක් ඒක ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම හම්බ වෙන්න බැහැනේ. ඉතින් මේ එකම වැඩේ තියෙන මං හැබැයි ඒ ලියමන මේකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැතිකොට මං ඒ ලියමන ඩේලි මිරර් එකට හරි සන්ඩේ ටයිම්ස් එකට හරි දුන්න එක මං හිතන්නේ මේ පත්තරෙත් ගියා ඒක. එහෙමවත් දැනුවත් වෙයි. වාර්තා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් පුවත්පත්වල ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් විසින් මේ නිරන්තරයෙන්ම වාර්තා කරනක් ලංකාදීප සහ ඩේලි මිරර් පුවත්පත්වල ඉන්න මාධ්‍යවේදීන්. එතකොට තුෂාර මහත්තයා අනිත් ප්‍රශ්නේ දැන් ඔබතුමා මේ රජය ගෙන එන්නට කැප වුණා. මේ රජය වෙනුවෙන් වැඩ කරා. මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම එහෙම හොඳින් කියවලා තිබෙනවා නේද? සෞභාග්‍ය දැක්මේ තියෙනවා හොරමැර ජාවාරම් තිබෙනවා නම් කියන්න කියන කාරණය. ඉතින් දැන් මොකද හිතෙන්නේ තුෂාන් මහත්තයා? මේ සෞභාග්‍ය දැක්මද මේ යන්නේ ඔබතුමාට මේ සිද්ධිය ස්ථාපන කරනවත් එක බලනකොට? ඔව් මම අස්සුනේ ඒකයි. මොකද මට ඉන්න තිබුණා තව අවුරුදු එකමාරක් මේ ඔබතුමා අස් වුණාද අස් කළාද? අස් වුණා මම ආස් කරන්න බෑ. මේ අවුරුදු 3කට තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ අතරතුර අමාත්‍යවරුන්ට අස් කරන්න බෑ මේ විධායක නමුත් ඔබට අස් වෙන්නට වැඩ සැලැස්සුවා. එහෙමනේ සිද්ධ. ඔව් ගොඩක් ඒ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. මොකද මේ අමාත්‍යවරුට ඕන විදිහට මම වැඩ කරේ නෑ. මොකද මම වැඩ කරේ මේකේ පාරිභෝගික අධිකාරිය ඇක්ට් එකට අවශ්‍ය ඒක කරේ. ඒ කියන්නේ සෞභාග්‍ය දැක්මට ඒ වැඩ සටහනට අවශ්‍ය විදිහටයි අපි වැඩ කරේ. අපි වැඩ කරේ නෑ මේ අමාත්‍යවරුන්ගේ එක කීම් වලට. ඉතින් මාත් එක්ක ගොඩක් ප්‍රශ්න හදාගත්තේ මොකද අවශ්‍ය සල්ලි ගන්න අරවට මේවට මම ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒව නැවැත්තුවා. මේ ඉතින් ඕවට මාත් එක ගොඩක් විරසක වුණා. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි මේ ඒ කියන්නේ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනාම ඔව් දෙදෙනාම. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික වර්ධන මහතා සහ ලසන්ත අලගේවන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ මගේ තිබුණා පාරිභෝගික දිනයට සමරන්න ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික දිනය සමරන්න ලක්ෂ 4ක් ඉල්ලලා තිබුණා. මම බැලුවා මේ ලක්ෂ 4 පාවිච්චි කරේ ඒක කිසිම මේ පාරිභෝගිකයට සතක් සැලසෙන වැඩක් කරලා තිබුණේ නැහැ. මං කිව්වා ඒක දෙන්න බෑ කියලා. මං කිව්වා මම ඒකේ නෝට් එකක් දැම්මා මේ සල්ලි පාරිභෝගික දැනුවත් කරන්න යොදවන්න මේක පොලිටිකල් වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා මං ඒක කරා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අපි මම ඒකයි අයින් වුණේ. මොකද ආවේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ වැඩසටහන කරන්න මිසක් මේ අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රයිවට් වැඩ කරන්න නෙවෙයි අපි ආවේ. ඒ හින්දා මම අයින් වුණා ඒ කරන්න දෙන්නේ නැති නිසා. ඔබතුමාට ගෑස් ප්‍රශ්නෙත් ඒක උඩ තමයි ආවේ. ඔබතුමාට ලැබෙන ලක්ෂයකට වැඩි වැටුපට හෝ ලැබෙන වාහනයට ලෝභකමින් ඒ වැඩ ටික කරගෙන ඉන්නේ නැතුව ඔබතුමා ඉල්ලා අස්සුනා. ඒ ආකාරයෙන් දැන් කොහොම හරි ගෑස් සිලින්ඩරේ අද දවස වෙනකොට බෝම්බයක් බවට පත් වෙලා එක්තරා විදිහට
පාස්කු ප්‍රහාරයක් නිකන් මේ වගේ නිකන් හිටපු ගමන් එකපාර පිපුරුණා හිතා ගන්න බෑ අපේ ආදරණීයන් අපි අතින් වෙන් වෙලා තියෙනවා තාම හොයනවා මොකද්ද කියලා රජයේ රස පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා මේක ගෑස් පිපිරීමක් නෙමෙයි කියලා නමුත් ඉහතදී කිව්වා ඒ ආකාරයෙන් සිදු වෙලා කියලා දන්නේ නැහැ ඉතින් කොහොම හරි තුෂාන් මහත්තයා ඉතින් පාරිභෝගිකයන්ටත් අපිටත් ඉතින් දෙයියන්ගේම පිහිටයි ඉතින් මෙහෙම බලන් යනකොට දැන් ඔබතුමායි කතාවෙන් තේරෙන්නේ මේ පාවෙන මොනද කොළවලට බොහෝ දේවල් කළ හැකි බව එහෙම නේද මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ඩිස්කනෙක්ට් වුණා ඔව් අශාන්ති මේ අත යටින් මේ ගනුදෙනු මේ ආකාරයෙන් වැහෙන්න තුෂාන් අත යටින් ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවද අත යටින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ නැත්තම් මෙහෙම මේ වගේ දේවල් වෙන්න හේතුවක් නෑනේ ඒ කියන්නේ ඇයි $1 ගානේ ආවත් කීයක්දනේ අද බලනකොට ඔව් නෑ ඉතින් බලන්න ඕන ලිට්‍රෝ සමාගමේ තියෙන මාකටිං බජට් එක මිලියන 500කට හැපැත් ඒ වගේ ලොකු ගණන් කොහොමද මේ කෝවිඩ් කාලේ වියදම් කරන්න කියලා මටත් සැකයක් තියෙනවා දැන් ඉතින් මේ ලාභ ලබන්නේ නැහැ කියනවා ලාභ ලබනවා කියනවා කවුද කියන්නේ කියලා හරියට දන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් තුෂාන් අනිත් ප්‍රශ්න අද දවසේදී මේක පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා බහ කරනවා සමාජ මාධ්‍යවල බෙහෙවින්ම කතා කරන මාතෘකාවක් අද දවසේදී මේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා කියනවා මේ ගෑස් සංයුතිය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණ වාර්තා අද පස්වරුවේ ලැබෙනවා කියන එක. පහට අපි මේ වැඩසටහන අපේ සජීවී සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ පැවැත්වෙන වැඩසටහන මේ පැවැත්වෙන වෙලාවේදී ලැබෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔහු කියනවා මීට මාස කිහිපයකට පෙර මේ විදිහට ලිට්‍රෝ සමාගමේ සිලින්ඩර් වෙළඳපොළට නිකුත් වුණා. ඉතින් මේ දේවල් ඔවුන් විසින් නිකන් ඔහේ මෙහෙ වැනෙන්නට කරේ නෑ. මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයට කතා කරලා මේ පිළිබඳව ගණනයක් කරා. ඊට පස්සේ ඛණ්ඩ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ගණනයක් කරා. මේ ආකාරයෙන් මෙහෙම කරලා තමයි මේ දේවල් සිද්ධ කරේ කියලා. ඉතින් තුෂාර ඔබ අපිව විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද? ඒක බොරු කතාවක්. අපිට එහෙම කලින් සමාගම අපේ අමාත්‍යතුමා මේ ජනය මතයෙන් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මේ ආකාරයේ මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ ලොකු බොරුවක් මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරා. ඔව් ඒ කියන්නේ කොහෙවත් එහෙම දාන්න ඉස්සෙල්ලා මේක මාකට් එකට දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට කිව්වේ නෑ කවුරුවත්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නිකන් මාකට් එකට දැම්මා මේක. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක මේ බොහොම වැරදි කතාවක්. එහෙම එකක් කරේ නෑ. කොහොම හරි දැන් ගෙදර අපි භාවිතා කරන අපේ ආදරණීය ගෘහණියන් නිවසියන් අපි ආදරණීයන් අපි සියලු දෙනාම සිටිනා මේ ආදරණීය කුටුම්බේ මේ විදිහට මේ තියෙන සිලින්ඩරේ අද බෝම්බයක් බවට පත් වෙලා හරි භයානකයි මේ දැන් කුස්සියේ සිලින්ඩරේ හත් තියාගෙන ඉන්න එක උදේට අපේ අම්මලා ගිහිල්ලා පාන්දර 4ට විතර තුෂාන් යන්න පටන් ගන්නකොට මේ ගඳක් එනකොට පොඩ්ඩක් විමසිලිමත් වෙන්න කියනවා මම දන්නේ මේ කරුණු කාරණා කෙසේ ප්‍රායෝගිකව කළ හැකිද කියන කාරණය අපි දැන් මෙහෙම දෙයක් වුණොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේකේ මේ සාමාන්‍ය ගෑස් මමත් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි උනාට සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා දොරවල් ඔක්කොම වහන්න එපා මුළු තැන්ගේ අඩුම ගානේ එක ජනේලයක් රාත්‍රී කාලේදී අපි දොරවල් ඇරකට කොහොමද ඉන්නේ ඕ ඒක ජනේලයක්වත් ඇරලා තියන්න වෙනවා නැත්තම් සිලින්ඩරේ දැන් අපි දැක්කනේ සිලින්ඩර් එක වෑල්ව් එකෙන්ම ලීක් වෙනවා එතකොට මේකට දැන් කවුද වග කියන්නේ කියන්නේ එක පැත්තකින් සමහරවිට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන බයිද රෙගියුලේටරේ නැත්තම් බටේ ගෑස් බටේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බයිද ඔබ ගෑස් නෑ දැන් අපි දැක්කේ ඔය වීඩියෝ එක දැන් ඕගොල්ලොත් ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එකේ ගෑස් එකේ කරෙම් සිලින්ඩරේ කටේ කරෙම්මයි යන්නේ එතකොට දැන් ඒකට මොකද්ද කරන්නේ එතකොට බටේට එන්නේ ඉස්සෙල්ලානේ දැන් මේ ලීක් වෙන්නේ එතකොට රෙගියුලේටර් එක ගැලෙව්වොත් ඒත් ලීක් වෙනවා රෙගියුලේටර් එක ගහලා තිබ්බොත් ඒත් ලීක් වෙන්න පුළුවන් ගෑස් කුකර් එක අස්සෙන් මොකද මේකේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි නිසා ඉතින් මේවා දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙන දැන් මම ඉල්ලන්නේ මෙච්චරයි මම කියන්නේ රජයේ ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා මේකට මේ දැන් තාම පරක්කු වැඩි නෑ මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ SLS සහතික ඒක තමයි ඉතින් කවුද මේවා සුපර්වයිස් කරන්නේ දැන් SLS එකට සහතිකය දුන්නා අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ SLS සහතිකය දුවම අනේ හරිම සර්ව සම්පූර්ණයි මේක හොඳයි SLS එක ගැන ඉතින් අපි දන්නවනේ SLS එක වැඩ කරන හැටි ආයි ඉතින් ඒක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් මේ සල්ලි අරගෙන ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රමුඛ සහතික දෙනවා ඒක මම දන්නේ හැබැයි මම එකක් දන්නවා හරියට සුපර්වයිස් වෙන්නේ නැහැ අපි දන්නවා සැමන්
සැමන් වලට SLS දීලා තිබුණා. SLS එක එක්ස්පයර් වෙලත් ලේබල් එක යනවා. ওই වගේ තත්ත්ව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SLS එක හරියට මොනිටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන ක්‍රමවේද ඔක්කොම වැරදි. ඉතින් මේවා හදන්න එපයි මේකටනේ මේ ආණ්ඩුව ආවේ. මේවා හදලා මේවා අපි දැක්කනේ කියනවා මේ වස පොඩ්ඩ කෑවට කමන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කතා කියනකොට කවුද විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අපිට? මම කියන්නේ SLS එක මේ වෙලාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් දුන්න කියලා ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙයි. එතනින් එහාට මොකද්ද කරන්නේ? කවුද ගිහිල්ලා හොයලා බලන්නේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවද? මේක තනිකරම කොම්පැනි දෙකක් අතට දීලා කට්ටිය බලන් ඉන්නවා. ඒක තමයි කරන්නේ. දැන් මේ අද මේ තත්ත්වයට හේතුව ඒකයි. ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ෆලෝ කරනවද කියලා බලන්නේ නැහනේ. එහෙම බලාගෙන ඉන්නේ ඔවුන්ට එන මොනර කොළ නිසා. ඒක මම දන්නේ ඒක මට හරියටම ඩෙෆිනිටිව්ලි කියන්න බෑ. ඒ වුණාට යම් බලපෑම් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ රජයේ මේ වෙලාවේ මේ අමාත්‍යවරු ඇවිල්ලා මේක සුද්ධ කරන්න හදන්නේ නැතුව මේකට රජය මැදිහත් වෙන්න ඕන. මැදිහත් වෙලා මේ කොම්පැනිය වෙන කාගේවත් නෙවෙයි රජයේ කොම්පැනියන්නේ. ඉතින් රජයට වගකීමක් තියෙනවා ඇවිල්ලා කියන්න මේ කොම්පැනියට හරි දේ කරන්න කියලා. අපිට අපේ මේ මම මේ බලපෑම් දිගටම කරන්නේ මේක හරි දේ කරගන්න. හානියක් වෙන එක වළක්ව ගන්න. එහෙම හරි දේ කරන්නද නැත්නම් ඔබටත් කොහෙන් හරි මොනර කර ඇවිල්ලා ඔබ මේ විදිහට කතා කරනවද? නෑ මාව ඉතින් සල්ලි වලට ගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. මාව සල්ලි වලට නම් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. මේ ඒ හින්දා ඉතින් ඕවා කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඒ වුණාට මම හිතුවා තනියෙන් හරි මේවට විරුද්ධව වැඩ කරනවා කියලා මේ කරන වැරදි වලට. දැන් මේවා ඇතුලේ ඉඳලා හදන්න බැලුවා හදන්න බෑ. ඉතින් මම අන්තිමට එළියට ඇවිල්ලා කරන එක ඊට වැඩිය ලේසියි. මොකද ඔය පඩියටයි ඔය වාහනයටයි හිර වුණොත් ඊට වැඩිය ප්‍රශ්නයක්. ඔය වාහනේ වුණත් මම පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ ඒවට එහෙම මයින්න බැරි වෙයි ඒගොල්ලොන්ට මාවන. දැන් ඔබ බොහෝ දේවල් කිව්වනේ සීනි ගැන කිව්වා, උඳු ගැන කිව්වා, ඊට පස්සේ සුදුලුණු වංචාව ගැන කිව්වා. එහෙම කියලා ඔබ මිනිමරුමක් සම්බන්ධ වෙනත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යනවා. ඔබ ඇත්තටම මිනිහෙකුත් මරුවත් තුෂා. අපිට හරි ප්‍රශ්නයක් මේ දේවල් ඒක තමයි කියන්නේ අපි විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද ඔබ කියන දේවල් කියලා ප්‍රශ්නයක් කරනවානේ. ඔව් මේ බය කරන්න හදනවනේ. මිනිමරුම් වංශයෙන් මට එන්න කියලා. ඉතින් ඒවා ඕවට බය වෙනවා නම් මම මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නෙත් නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඕවා කියලා මට ඒ කියන්නේ මොකද බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා ගිහින් කියලා තිබුණේ රාජ්‍යයට විරුද්ධව මම මාධ්‍ය හරහා මාධ්‍ය කට්ටියකුත් එක්ක රජයට විරුද්ධව වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. ඉතින් සුදුලූණු කතාව හංගලා උඳු ටික හංගලා ඒ ඔක්කොම හංගගෙන කියනවා අර වගේ කතාවක් ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ අර දැන් මේක තමයි අලුත්ම ක්‍රමේ. හොරු ගිහිල්ලා කියනවා CID එකට මෙන්න කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට නම් ඉතින් එහෙම කලබලයක් නැහැ. අපිට එහෙම කියන්න දෙයක් නැහැ. අපිට හංගගෙන ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් CID එකට අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා මට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම දන්නවා ඉතින් CID එක තමන්ට කරන්න කියන මම තාම විශ්වාස කරනවා ඒගොල්ලෝ හරියට ඒක හොයලා බලලා කරයි කියලා. මම ඉතින් අමුතෙන් ගිහින් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. හොරු කලබලයට ගිහිල්ලා කියන වැඩයි. දැන් මේ වෙන විට නිවෙස්වල තියෙන සියලුම සිලින්ඩර් ගැන අපිට හරි බයක් ඇති වෙනවා මේ කතාවෙන්. නමුත් ඔබ අනියත බයක් ඇති කරගන්න එපා. අපි මේ බය කරන්න නෙමෙයි මේ කතිකාව ගොඩනගන්නේ. එසේ බය වෙන්නත් එපා. සමාජයේ අද බහුලයෙන්ම කතා කරන මාතෘකාවක් ඉතාමත් ප්‍රචලිත මාතෘකාවක්. වගකිය යුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සමාජයට වගකින මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස අපි නිරන්තරයෙන් ඉන්නවා තොරතුරු වාර්තා කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අනියත බයක් සමාජයේ ඇති කරන්නට නෙමෙයි. ඊශ්වරන්. Yeah, a good point that you raised there, Ashanti. I think we should also remind our viewers that we are not trying to spread panic or fear over the use of the existing gas cylinders. That is not our role. But we just want to get the information out there. We want the public to be aware of what is happening and let them decide, I guess, and let the authorities, of course, the authorities need to, brief them and like sort of give them guidance, but whether they're getting the correct guidance or not, only time will tell. Tushan, Ashanti also raised a valid point earlier as well. She
spoke to you about, or she asked you about your probable political connections, and if that is why all this information is suddenly coming out now, that there's a lot of spotlight on this, is there a hidden hand here, Tushant? No, I have no hidden hands. My hidden hand would be the people of this country, and that's it. I mean, I don't want to elaborate on it, but I wanted to do a change. That's why I came back to the country and wanted to put the country back on track. But now it seems that when the people who came to correct all this are the ones who are driving it astray, then I decided, okay, no, I can't be with this stream. I will charter my own way. So there is no hidden hand, no politics involved in this, but we need to put the country on track. Let's go back. You mentioned that you came down and took over this position. Where were you? You were overseas, and then you were invited by the government to take on this role? Yes, I was in Switzerland and Hungary, and I'm involved in the tech space. I do facial recognition, artificial intelligence analytics. So that's my subject. I came specifically to ensure that His Excellency Gotabaya Rajapaksa wins that election. So we worked tirelessly for that, but I did my part. And more than that, the proposition they made through Saubhagya Dakma, that I was inspired by that. So I was not that keen on who's going to do what, but I was more interested in the program that they proposed for the country. So after the elections, they of course offered me this position, and I took it and wanted to take the country forward. I mean, the idea was to put things right. So we started from the Consumer Affairs Authority. I mean, everyone there knows what I did. So and I executed my duties to the best of my ability. And eventually, you in became that process, you became a Sorry? victim of the very people you helped bring into power. Exactly. So, and when the idea was, these ministers wanted me to stay and keep quiet and take the salary and the vehicle and just wait. They But wanted you to I stay reminded them that's not what I came for. I'm not here for a job per se. I mean, it's a loss for me to do a job at the Consumer Affairs Authority. So I said I can. Ravindran Kajendran on Facebook is asking, sorry, I need to cut you in. I just want to bring in as much questions as possible as well. So Ravindran is asking, why didn't you lodge a complaint with the police when you were aware that there was some issue going on with the gas cylinders and the two companies? See, we are a regulatory authority. We don't need to inform. We have semi-court powers. So that's why we give orders to the companies. We gave an order to the company, but they didn't follow. So there's nothing else that we could have easily gone to court, and the ministers prevented that from happening. So it was backpedaling that created this situation. That's why it got dragged up to November now. And when all these things started exploding, only now they have realized, and now they are rushing in to correct the situation. Had they done this in April, or at least by May, June, this would have we could have avoided all this. Now it has come to a stage where I don't know why they wanted the Consumer Affairs Authority not to pursue with this. It is now they are possibly seeing the results of what they did.
Yeah, in fact, in Parliament today, State Minister Lasantha Alegawanda had actually raised this matter, and he seemingly admitted that there is an issue with the gas cylinders and that they are looking into it, and they were actually going to have, or he was expecting a report, I think, this evening. They this was- knew this situation since April. Didn't do anything. Mhm. Why the hurry right now? For what? And now it's too late. And now it's too late. The damage. Yeah, it's way too late. They had their time to, they could have easily rectified this. Didn't do anything. Senuri is asking an interesting question on Facebook. She's asking, do we really need to get rid of our existing cylinders, or even the new cylinders that we go out and purchase? Unfortunately, I mean, you can't get rid of it. You can obviously return it back to the distributor, but ideally the company should recall this immediately before someone meets with an accident. They need to recall this. So Recalling it would is be- very clear their quality assurance system has failed. Otherwise, how come the valves are leaking? Leave alone the rest of it. When it leaves their factory, how come the valves are leaking now? So have they tested this? No, they haven't properly done it. So now recall it. It's not too late. Recall it, and they need to, government, that is why I keep saying the government authorities have to intervene and quickly do this. There's no time to waste, right? People are now, Senuri is asking whether these cylinders can be disposed of safely, right? So the only thing that they can do is keep it out. If it is leaking, you can easily find out whether the valve is leaking by putting soap. If it is leaking, you need to send it back to the distributors. And it's also, there is another point. When there are, especially the gas company will have an insurance policy to cover product liability plus public safety and public damages. So I'm quite not sure why no one is talking about it. People can get compensation. They need to ask for compensation. If it happens, they need to ask for compensation. And we all know that there are no LAF gas cylinders. It's not available, right? And they are not refunding. So it is illegal to do that. And this is why I believe nothing's working properly in the country right now. So Mari also actually asked the same question. Can the public sue for reimbursement for any damages to property and self due to these recent incidents? Yeah, because they will have to have a public liability cover and a product recall insurance, product liability as well. But interestingly, Litrogas is owned by Insurance Corporation. Now, that's interesting. How they are going to resolve that? Have they insured with Sri Lanka Insurance? This is very alarming. So we need to really, really understand, dig deep into this. And I think the media is doing a wonderful job at this point to, expose all this. So we need to check all these agreements. So of course, the public will have to be reimbursed. They'll have to be compensated. And of course, if there is a liability that is going to arise due to this issue, of course, they need to trigger the insurance that they have and compensate the citizens, the countrymen. So as it stands, Tushar, now every time someone goes out to buy a gas cylinder, they will have to have some soap in their hand and they need to test or check to see if there is a leak before they bring it home. If the cylinders are in the market. I mean, if you go in the morning, probably it will not leak, because obviously during the daytime when it heats up, only it might leak. So we don't know. There is no definitive answer to this. The only thing that we know right now is there are multiple accidents revolving gas cylinders, surrounding the gas cylinders, and government analyst has told that it's a leak, which we all know, by the way.
Uh, but anyway, that's all we know, right? So there is a risk. So we need to be mindful of it, and people will have to look after their own safety. I mean, that's where it stands as of now, because no one seemed to be taking the responsibility of it. When the gas company comes out and says it's perfectly safe, don't worry. I mean, well, then what is going on? So Why this is where the government has to intervene. Amila is asking, what do the companies actually stand to gain by changing the composition? Is it cost effective for them? Interestingly, this composition change came during a crunch point where the companies were asking for a price increase. I mean, I hope all of you all remember that it happened during a time where the companies were coming behind and asking for a price increase. So I have all the reason to believe that there is a financial benefit of changing the composition. That's why they did that. And Sri Lanka Standards Institute has, of course, given clearance for these. You are saying that they are basically misleading the public, and that begs the other question. I think Ashanti also raised that. Then who does the public start to believe now? That's why without wasting time, the authorities, instead of trying to say that it's perfectly okay, they need to recall this. I mean, I'm surprised that they waited all this while from April to now to test this again. Why isn't SLS testing any of this? Why does the Consumer Affairs Authority have to go and test? Consumer Affairs Authority can adopt any standards that have been published by Sri Lanka Standards Institution. But if they have not published or adopted published a standard, Consumer Affairs Authority cannot do anything, because right now, as far as we know, there is no standard for the composition. It's just that it's someone decided some time back that this 80-20 composition, meaning 80% butane, 20% propane, is the composition suited for Sri Lanka. But why did they change that in April? We know because they wrote to us and told. So they can't. Now they are lying, of course. So that's why, to restore the confidence, to ensure and to ensure the safety of the public, the government, along with its the bodies, the Consumer Affairs Authority, SLSI, they need to swing into action and quickly restore the confidence that is on the two gas companies. If these are isolated incidents, do an investigation quickly. Don't get the government analysts to come and say things that we already know. We want specific answers from the government analysts, not general answers. He gave a very vague general answer instead of going deep and telling the exact situation. He was very pretty general about his statement. So how? We need to look into that. The state minister actually in his speech in Parliament today also mentioned that they've got the CPTSL and Intech to also test some samples of these gas cylinders. Of course, indicating that there is an issue here. I mean, there's no reason to do any testing if there's no issue. But do you feel that at least now something happening would change the situation, or it's like you keep on harping on the fact that these cylinders need to be recalled before anything is done? It is unfortunate that they waited all this while to, get to this situation, and now they are doubling into, quickly get this thing done. But this should have been done long time ago.
and even now, even at this late stage, they are coming in and trying to resolve it is good, but there's no point in politicians coming out and saying, look, this is fine, believe the gas companies. Instead, do a proper investigation, get independent bodies, government institutions to certify this. And because they are hiding, they are leaving room for speculation. We are also speculating at one point. I'm not an expert on gas. All I know is what I have researched, and common sense should prevail. At the end, we know that gas cylinders are exploding. Not the cylinder, the explosions are due to a gas leak. We know that, right? And we don't need the government analysts to come and say that, because we know that already. They are trying to, when we sit and listen to the statements made by the gas companies, the government analysts, and the ministers, they are painting that I believe that they are trying to cover up something. I mean, I leave the public to just go through these interviews. You'll see that they're still trying to whitewash. That shouldn't be the case. They should direct the gas companies to recall this immediately. Instead of dancing around with it, they need to get the gas company to withdraw the cylinders, recall the cylinders, and recalling the cylinders would create a huge issue, wouldn't it? I mean, you can't play around with people's lives. I mean, it is perfectly civilized to recall. You don't have to worry about it. If you take top automobile companies, when there is a product failure, they recall. That's a very civilized thing to do. Yeah, unlike automobile companies, now gas, you recall, then what do the public switch to till this issue is resolved? I guess that's something. They need to take immediate steps to check their quality control. Now that is established. We know it's leaking from the gas valve itself in the cylinder, right? So who's checking that before deploying it to the market? So we know there is a problem. Now, what have they done to increase the safety and the quality assurance? We don't know, right? These are the things that they should come out and say. Instead of trying to lie, come out and tell that that they didn't do a composition change is a blatant lie. They're lying. Since we're running out of time, Ashanti, yes, I'll මට ඊශ්වරන් විනාඩි 5ක වගේ කෙටි කාලයක් දෙන්න අපේ සිංහල ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් කෙටි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා අහසන කාල වේලාව යන නිසා තුෂාන් මට කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න කියලා ඔබට කියනවා. දැන් හරිම ප්‍රශ්නයක් මේක මේ පාරිභෝගික අධිකාරී කාර්යභාරය වෙන්නේ ප්‍රධානම කාර්යභාරය වෙන්නේ පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීම. දැන් ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා උන්ගෙන් මේ විදිහට මේ දේ වෙනවාද කියන කාරණේ. කෙසේ හෝ යමු අපේ කතා බහට. තුෂාන් දැන් අපි ගෙදර ඉන්න ගෘහණියන්ට ගෙදර ඉන්න අයට සිලින්ඩර්ස් පාවිච්චි කරන අයට පාරිභෝගික අධිකාරී හිටපු සභාපතිවරයා හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට ඔබ කුමක්ද කියන්නේ දැන් මේ ගෑස් පාවිච්චි කරන අයට? මේක තමන් අවධානයෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙන. ඉතින් කරන්න ක්‍රමයක් නෑ. තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් බලා ගන්න වෙනවා. දැන් මේ රජයවත් කොම්පැනිවත් මේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන්නේ නැහැනි. දැන් මේ යන තත්ත්වය හැටියට ඒ හින්දා තමන්ගේ ආරක්ෂාව බලා ගන්න. ඒ හින්දා ඒ දීලා තියෙන උපදෙස් කොම්පැනියෙන් හෝ වේවා තමන් ඉන්ටර්නෙට් එක හරි පරිශීලනය කළා හොයාගත්ත ක්‍රමවේද තියෙනවා නම් ඒවා අනුව ක්‍රියා කරන්න. අපිට මට කියන්න තියෙන්නේ මම දන්න දේ තමයි ගෑස් සිලින්ඩරේ එක්ක එළියෙන් තියන්න රැට නැත්තම් පොඩ්ඩක් වාතාශ්‍රය එන විදියට මේ මුළු තැන්ගෙට වාතාශ්‍රය ගෑස් සිලින්ඩරේ තියෙන තැන කොහෙට හරි වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට වැඩ කරන්න. අනිත් එක උදේ පාන්දර එළි වෙන පාන්දර අපි දන්නවා උදේ පාන්දර වුණොත් මිනිස්සු ලයිට් එක දානවා නැගිට හැටිය. ඉතින් ඒක හරි භයානක තත්ත්වයක්. ඇතුලේ ගෑස් පිරලා තිබුණොත් ලයිට් එක දැම්මොත් මේක පුපුරනවා.
සිලින්ඩරේ නෙවෙයි ඇතුලේ පිරිලා තියෙන කාමරය ඇතුලේ පිරිලා තිබුණා මේක පුපුරනවා. ඒ හින්දා අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද ගෑස් ගඳක් එනවා. අනිත් එක මේ ගෑස් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන්න හොඳ නෑ ගෑස්. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා ගෑස් සිලින්ඩරේ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. වෙනදට වැඩිය. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනකන්වත් මේ හරියට රජයෙන් මේක ගැන හරියට හොයලා බලලා මේක මේ වැඩේ කරලා දෙනකන් මේක ප්‍රශ්නය හොයා ගන්නකම් පොඩ පරිස්සමෙන් කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න. මේකද ආරක්ෂාව තමන් සලස ගන්න. තමන්ගේ කාරණය ප්‍රායෝගිකව කෙතර අඳුරට කළ හැක්ත කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේද තුෂාන්? දැන් අපි ගත්තොත් අපි කියනවා උන්ට අන්තර්ජාලය හරහා හෝ තොරතුරු ගවේෂණය කරලා මේ දේවල් දැන කියා ගන්නට කියලා. නමුත් මේ දේ නිකවැරටියේ ඉන්න අපේ සෝමදාස අයියාට සමහරලාට නොහැකි වේවි. ඔවුන්ට ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් මේ දේවල් නැති වෙයි මම දන්නේ නැහැ. කෙසේ හෝ අනිත් කාරණේ තුෂාන් අසන්නට ඕනේ ඔබ හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ඔබ කිව්වා මේ කාරුණේදීත් ඇමතිවරුන් සමහරට සමාගම් වලට ඕන ආකාරයෙන් නටනවා කියන කාරණය. පහුගිය දවස්වල සියලුම මිල පාලනයන් එහෙම ඉවත් කරෙත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේ කම්පැනි අයට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න කුඩ සැලසීමක් මේ රාජ්‍ය ආයතන කිසි දෙයක් පාරිභෝගික අධිකාරිය ඇතුළුව මේවා මේ අමාත්‍යවරුන්ගේ ග්‍රහණයට අහුවෙලා ඉවරයි. අමාත්‍යවරුන්ට ඕන විදිහ වැඩ කරන්න මේවයි කිසිම ස්වාධීනව වැඩක් කරන්නේ. ඒක අපි හැමෝම දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා මේවයි තියෙන විශ්වාසය පළුදු වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේවට මේ අනවශ්‍ය අතපෙවීම. මේ දේශපාලන අධිකාරිය අනවශ්‍ය අතපෙවීම නිසා මේවා බොහොම ඒ කියන්නේ මේවයින් වෙන කාර්යභාරය බොහෝම ඒ කියන්නේ පක්ෂග්‍රාහීකව තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේවයින් ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඔය අදටත් ඔය ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ඔය සැමන් සබන් වලකේ ප්‍රශ්න මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා පාරිභෝගික අධිකාරිය කරගන්න විදිහ නැහැ. ඒ ස්ටාෆ් එක එතන ඉන්න කට්ටිය දන්නවා කරගන්න විදිහක් නැත්තේ මේ අමාත්‍යවරුන්ගේ මැදිහත් වීම නිසා. ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙලා මේව කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අදටත් ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. පාරිභෝගික අධිකාරිය පනතේ හැටියට වැඩ කරනවා නම් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු වෙනවා. සතුසේ වංශාවන් ඔබ හෙළි කරන්නේ ඔබ හෙළි කරාට අමතරව තවත් චාවාරම් මේ වගේ හෙළි කරන යුතු කරුණු ඔබ තිබෙනවද? තව තියෙනවා මේ හරි වෙලාවට ඒවා හෙළි කරන්න මම බලාපොරොත්තු කියන්න බෑ අපේ සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ලංකාදීප සහ ඩේලි මිරර් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන් රසන්ට නෑ අපි මම ඒක CID එකට බාර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී. තවත් මිනිමරුමක් වෙයිද දන්නේ නෑ අපි බලමු අපි මේවට මම නම් ඉතින් ඔය CID එකේ ඔය ඕවට බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. CID කට්ටිය එහෙම මාව බය කරන්න ආවේ නැහැ. මේකට මේවයි මේ වටපිටාවේ තියෙන අතපය දාගෙන ඉන්නවයින් තමයි මේවා වෙන්නේ. හින්දා ඉතින් මේවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි බලමු ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා. හැබැයි ඉතින් සතොස එහෙම් පිටිම සතොස විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. මම කියන්න ඕනේ නෑ. ඕන පාරිභෝගිකයෙක් සතොස ඇතුළට ගියාම දන්නවා බඩු නෑ සතොසේ දැන්. සතොස බිලියන 28ක් නෑ කියලා අමාත්‍යවරයාම කියනවා ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලෝ ලැජ්ජ වෙන්න එපයි. බොරුවට දැන් මාස දෙකකට ඉස්සෙල්ලා අමාත්‍යවරයා කිව්වා මේක වාර්තාගත ආදායමක් ලැබුවා කියලා. වාර්තාගත ආදායමක් නෙමෙයි වාර්තාගත පාඩුවක් වෙනවා අවුරුද්ද අන්තිමට. එච්චරයි වෙන්නේ. මොකද කවුරු එයා වාර්තාගත සුද්ධ ලාභයක් ගැන කියන්නේ ආදායමක් ගැන. ආදායමක් ගැන කියන්නේ අමාත්‍යවරයා ඉන්න ඕනේ. මහ ලොකු ආර්ථික විශේෂඥයෝ කතා කරන්නේ ඕක තමයි. ඉතින් මේ වගේ බොරු ජනගත කර ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ ආයතන ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. දැනට සතොස පඩි ටික ගෙවා ගන්න කොහොමද මන් දන්නේ නැහැ. එච්චරටම ගරා වැටිලා තියෙන. හැබැයි බිල්ඩින් හදනවා. අලුතෙන් අවුට්ලට් ඕපන් කරනවා. මොකටද? තියෙන අවුට්ලට් හදාගන්න නැතුව. අවුට්ලට් වල බඩු නැහැ. දැන් ඔබ බෙහෙීම සත්භාවයෙන් මේ දේවල් හෙළිදරව් කරා යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙයි කියලා හිතුන්නේ නැද්ද? දැන් තනතුරක් දාලා ආවට පස්සේ මේ දේවල් සුද්ධ කරන්න කොහොමත්ම බෑනේ තුෂාන් මහත්තයා ඔබතුමාට කෙසේ හෝ තනතුරේ ඉඳලා මේ දේවල් සුද්ධ කරන්න එහෙම දෙයක් නෑ හිතුණා. එතන ඉන්න බැරි වෙන තත්ත්වයට මේ අමාත්‍යවරු ඒක ගෙනාව. ඒ හින්දා ඉතින් එතන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මට හිතෙනවා දැන් එතන හිටියට වැඩිය වැඩ කොටසක් එළියට ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද එතකොට මම කොහොමත් කවුරුවත් කියන ඒවා ඇහුවේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මට
නිදහස තියෙනවා මට කැමති දෙයක් කරන්න දැන්. ඒ හින්දා මම මේ කාලය මම පාවිච්චි කරනවා ඉදිරියේදීත් මේ සතොසේ විතරක් නෙවෙයි වෙන අමාත්‍යංශවලත් වෙන දේවල් මම දන්නවා. මම බලාගෙන අවස්ථාව වෙනකන් ඉන්නේ ඒ දේවල් එලි කරන්න මහ ජනතාවට. එතකොටවත් මේ රටේ හොරකම ටිකක් හරි අඩු වෙයි කියලා හිතනවා එතකොට. ඒකයි බලාපොරොත්තු. හදසේ කාල වේලාව ඉක්මලා ගිහලා විනාඩි 12කුත් ඊශ්වරන් වැඩිපුරම ගිහිල්ලා කමනයි. නමුත් කාලීන සංවාදයක් නිසා පොඩි වෙලාවක් වැඩිපුර අරන් කතා කරත් කමක් නැහැ ඉතින් නේද ඊශ්වරන්. ඉතින් අද දවසේදී අපේ ඩේලි මිර සහ ලංකාදීප සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගෙන මේ සජීවී සංවාදයට අද එක්ුණේ පාරිභෝගික අධිකාරියේ හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂ තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට මේ ආකාරයෙන් අපිත් එක්ක එක්කාසු වුණාට. නැවතත් අපි හම්බෙලා කතා කරමු. ඔබතුමා දැන් ඉදිරියේදී තවත් හෙළිදරව් කරනවා කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නට සූදානම්. අපි හිතනවා තුෂාන් මහත්තයා අපි හරහා ඔබව දැනුවත් කරයි කියලා මාධ්‍යයේ ප්‍රථමයා විදිහට අපිට අවස්ථාව දෙයි කියලා. අවස්ථාව ඉතින් අද දවසේදී ටෙලි මිර සහ ලංකාදීප සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අපිත් එක්ක එක්කසුණු ආදරණීය ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඔබේ කමෙන්ට් සියල්ල අපිට කියවන්නට නොහැකි වෙන්නට ඇති. ඊට සමාව අයද සිටිනවා. නමුත් අපිත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. කාල වේලාව සීමිත නිසා තමයි අපිට ඒ ආකාරයෙන් ඔබේ කමෙන්ට් සමහරකට අතපසු වෙන්නට ඇත්තේ. කෙසේ හෝ ඊළඟ සංවාදයේදීත් ඔබ මේ ආකාරයෙන්ම අපිත් එක්ක ආදරණීයව එකතු වෙන්න අප සූදානම්. අපේ එන ආරාධිත අමුත්තාට ඔබේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ගෙදර සිලින්ඩරයක් තියෙනවා මේක ඉතින් බෝම්බයක් වගේද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. කොවිඩුත් එක පැත්තකින් තව පැත්තකින් ඩෙන්ගු තව පැත්තකින් තවත් කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේද එනවා කියන කාරණයක් තියෙනවා. මේ සියල්ලෙන් ඔබ පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට සිලින්ඩරේනුත් ඔබට පරිස්සම් වෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අද දවසේදී තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතාත් කිව්වා අවධානයෙන් සිටින්න කියලා. ඉතින් සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේශක පිළිපදිමින් ඔබ අවධානයෙන් ඉන්නත් ඕනේ ඔබේ සෞඛ්‍යය ගැන. ගෑස් ප්‍රශ්නයත් ඒ ආකාරයෙන්ම තව ලොකු ගැටලුවක් වෙලා ඔබ ඉතින් අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද අපේ හරි ඔබේ ආදරණීයන්ගේ ජීවිතේ නැති වුණොත් ඒ ජීවිතේ ආයිමත් ගන්නත් බෑ. වන්දි ගෙවලා ඒ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරන්නත් බෑ. මේ සියලු කරුණු කාරණාත් එක්ක ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන පරිස්සමින් ඉන්න කියලා. ඊශ්වරන්. Yes, thanks, Ashanti. So, unfortunately, we've run out of time. Lots of comments. Some will have to skip. Apologies for not being able to take on all the questions. But I feel that we might have Tushan very soon again with us. As he mentioned, he's hoping to bring out more issues in the near future. So we'll be keeping a close eye on that. Tushan, and of course, this gas issue is coming up, like Ashanti said, at a time when we are facing a COVID crisis. There's dengue. And yes, there's talk of a new variant as well. So we will have to remain cautious. We don't know the truth. We're hearing various ideas and opinions on this gas issues from different parties. But like Tushan said, safety, I guess, is vital. So we need to take all precautions possible till the truth comes out. And of course, Daily Mirror and Lankadipa will be keeping a close eye on all the developments. Do join us for our next live program. We'll keep you posted on the date and time through our social media channels. And do follow us again on social media. That's on Daily Mirror, Facebook and Twitter and YouTube, as well as Lankadipa, and even our Tamil website, as well as Tamil Mirror, Facebook and Twitter. Thank you, Tushan, for taking time and for joining us in this very crucial discussion today. Thank you all. I would like to thank Daily Mirror and Lankadipa for doing an outstanding job exposing all this. And as Sri Lankans, we will pull together and see it through. So we just have to believe in what we do and just hold tight. We will pull through this. Thanks. Stuti Ishwaran, Stuti Tushan, and Subharatriak. Stuti, Subharatriak.